of the next session, Mr. Shams Tabriz, Mr. Ravindran and Ms. Neeraja, and Professor Sundar to kindly come onto the stage. To get on with the program, we are happy to have Professor Sundar here with us to be the moderator for this session. He is the director of the Gnanam School of Business and a well-known academician, having more than 3 decades of teaching and industry experience. Besides his hectic academic engagements, he's always taken time off and has been closely associated with TrekStep for nearly 2 decades or even more, in conceptualizing and delivering some of the very good programs for budding entrepreneurs under the World Bank, European Union, and other projects. Let me also briefly introduce the distinguished panel over here. Mr. Shams Tabriz is the Deputy General Manager in the State Bank of India with a rich experience of 2 years in corporate credit, international banking business. He has a passion for academics and research and delivers many lectures on social and economic issues. He has also been deputed to the State Bank Academy, an apex training organization of SBI, for over 5 years for engaging in research and training in the field of credit, risk, digital technology, etc. We welcome you, sir, for this. Mr. A.L. Ravindran is the regional head of the SIDBI, the Small Industries Development Bank of India, and he has had a very successful banking career working very closely with MSMEs. We welcome you, sir, for this event. Ms. N. Neeraja is the General Manager of NABARD and has, during her 3 decades of service at NABARD, worked in the regional offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Bhopal, Chennai, and also in the head office at Mumbai. She has a varied experience which includes business departments and development initiatives in farm and off-farm sectors, and also in HR, human resources development. She has worked in the Tamil Nadu regional office since August 2020. Welcome to this program, ma'am. So I request Dr. Sundar to kindly take over from here. Good afternoon and welcome to this session on access to finance, which is going to be a panel discussion with 3 eminent professionals from the banking industry. I will get to that shortly. We all know that across the globe, countries are looking to create and nurture an environment that is conducive to entrepreneurship. If India is supposed to become a 5 trillion economy, it needs to catalyze women entrepreneurship. An IMF working paper states that women entrepreneurs currently contribute to 17% of the GDP of our country. And if access to finance is improved and reforms are brought in, it can increase by another 6.8% of our GDP. Another report by Bain & Co., a consultancy company, estimates that about 15.7 million business units, or roughly 20% of all enterprises in India, consisting mostly of MSMEs and agri-businesses, are run by women entrepreneurs. The same report says that women entrepreneurs can help create 17 crore jobs by 2030. It is therefore essential and critical that our country empowers women entrepreneurs and helps them to unleash their enterprise abilities in a very productive way and help generate employment within our country. Many of you have this experience of dealing with young entrepreneurs, and you know that when a woman starts getting interest in being self-employed and wants to pursue an enterprise, she's likely to attend a number of training programs, talk to a number of subject matter experts, and comes to the point of having a business idea which she feels she can run in a viable and profitable way with a lot of confidence. It is at this stage that she approaches banks and financial institutions, and at that point there is a reality check. She finds that she is unable to meet the requirements or understand the process, or finds it difficult even to know where
loans are available and what type of loans can she avail of to start her industry. So we commence today's session, therefore, with these professionals. I'm very happy to invite Mr. A.L. Ravindran, GM SIDBI, Mr. Shams Tabres, DGM SME Enterprises, LHO Chennai, SBI, Ms. Neeraja, GM NABARD Chennai, to our panel discussion today. We will start the session by requesting each one of them to address you on schemes that are available for women entrepreneurs, general maybe entrepreneurs and women entrepreneurs specifically, and then take up a few questions for a panel discussion. Request the panelists to maybe take 10 minutes each to do their presentation on the topic, and then we will have 2 or 3 rounds of questions, 1 or 2 from me and fielded by me and some from the audience. So I request Mr. Ravindran to lead the discussion with, he will lead? Okay. So Mr. Shams Tabres from SBI LHO will now address all of you on, schemes available in SBI for entrepreneurs. Which I can't, okay. So I should run from here. Okay, no issue. Good afternoon, everybody. Very, very good afternoon. And this is the post-lunch session. So I understand. So I'd like to request that everybody of you please interact also, ask questions also. We are the bankers and lots of schemes banks have, but we are finding the difficulties that the women, it is not easy for women to come very aggressively for getting a loans. Although the schemes are there, I'll come to the schemes. I'll just have some data. So we'll see that the total bank credit to MSMEs as on is 17.29 lakh crores. And out of these, 5.85 crore entrepreneurs in the country, and about 13.67% are women. Now, I remember one quote from our previous Prime Minister: if a lady is educated, the family is educated. So what I want to say that if a lady becomes an entrepreneur, the entrepreneurship culture developed within the society and within the country. And today, as previous speaker sir was talking about our target of 5 trillion, that can only be achieved if the participation from the women entrepreneurs improves and its penetration is increased. So the role and responsibility comes for the bankers also, and of the, I've been told that many of you are a facilitator. So we need to facilitate. Now the government has given a call. The Prime Minister yesterday also introduced digital banking unit. So idea is that the bankers are reaching to the entrepreneur, to the lady entrepreneur. And one of the mode is digital technology. So I'll come to that also. And so women entrepreneurs, what is the market opportunity? They get 5.2% of the total credit outstanding that all the public sector banks provided to MSMEs. So again, it need to be improved. Women entrepreneurs are often seen to have sound technical knowledge, but lack financial knowledge. Now, sound technical knowledge, I take example from my wife. She manages lots of things, not only house. She manages cash flows. She manages, a housewife is really, we can say that, I'm an economics student, I have learned there's a concept that the resources are limited, but the demand, the requirement are high. So as a wife, housewife, the woman manages shows so beautifully and so efficiently, even with the limited resources, they see that all the requirements are met of the family. So similarly, in case of entrepreneurship, the real entrepreneurship role is that to see what are the resources available and how these can be converted into cash flows, into more and more activity, business activity, turnover, the profits. So women entrepreneurs have been consistently performing better than their male counterparts.
And this is the proof data. And I'll request sir to, he will throw more light on it. And this is a fact. And the women entrepreneur, as a banker, I believe that women entrepreneurs have got the less tendency to default. They never like to default. Because it is a matter of, they take the things very seriously. They said that they achieve the target very efficiently. So the business showed great profit margin than those of men. And the data says that 31% on average as compared to 90% in the male-dominated entrepreneurship. So women in public sector banks accounted for 4% of NPU. Again, I am coming for that. As lower than the overall NPA registered at 6.2%. And that NPA, I say, it is not intentional. It is because of the business failure, which is out of the control of the women entrepreneurs or even out of the control of the system. There are many things, there are issues, there are seasonal issues, there are many times the projects, the business are getting halt because of the seasonal effects. We have seen that. Women appear to be more loyal customer as they had fewer banking relationship when compared to the male counterparts. So these are the sources, these are the data. I am saying that these are the authenticated data. So as on now, we have got certain schemes, and I say that I'll go back to the schemes. This is one scheme is Shri Shakti Entrepreneur Loan. And I tell you, we have got the schemes, but the awareness is less. And this is the platform. I'm taking this opportunity, and I'm thankful to the organizer also that through this platform, awareness may be generated and it may reach to the direct entrepreneurs who can demand, and as a facilitator you can. So we have got Stand Up India, I'll discuss first. The government has introduced in 2016 with the idea to promote entrepreneurship. So the purpose is to meet all kind of credit requirements for setting up especially greenfield projects. Now greenfield projects are risky, but under this scheme, it is being promoted, and this covers both working capital and term loan, and preference has been given to women entrepreneurs. And for that, the maximum loan amount is 1 crore. So for women entrepreneurship, maximum amount 1 crore is sufficient to start a greenfield venture. And the pricing is interest is also less, and the margin has been kept 10%. Generally, the margin is kept as 25%. Here it has been kept at 10%. Maximum can be 25%, and many times government provides subsidy also. And the repayment has also been up to 7 years with a moratorium of 18 months. That means during the 18 months, we need not to pay the EMIs. Collateral is nil. It is supported by the guarantee scheme by the government. That is credit guarantee schemes for the Stand Up India. And with these schemes, RuPay card is also provided. So this is one scheme. I'll request, we have our team there. Mandana madam is also there. We have a pamphlet also. You can you can contact after these sessions also. She is available, and we'll be more happy to provide more information in this. Now the second I would like to discuss, this is Shri Shakti Entrepreneur Loan, especially for the women to scale up. So we were talking about the scaling up is also issue. Once you take the Stand Up India and then scale up, modernize the standalone micro enterprises, and it can be in manufacturing, service, trading unit. And the objective is basically to empower the women. Empowerment means just enhance their entrepreneurship capacity. And even the members, this can be the opportunities for members of self-help group also. And supply chain women. We have seen yesterday, I was going through the news in the national news channel. There is emerged a very strong entrepreneur from lower level that is called Bamboo Queen, and she is exporting. She is doing business in a cottage level industry. She was weaving what you call, in Hindi we call tokri or basket. That is, so tremendous opportunity is there. The only thing is that women has to come forward and demand for the financial assistance. And for this, government has launched a national portal
that is technology through online. I'll show the URL also. So here the Shri Shakti Enterprises also, the loan amount is, the women entrepreneur need to be 18 years and above, and the loan amount is minimum 50,000 and maximum 4 lakhs. And the repayment period is 60 months here. Then comes to the Mudra. This is a very, I say it's a very popular product. And the idea is again to provide collateral-free, easy loans, up to, amount is up to 10 lakhs at a very competitive pricing without any collateral. And this is available again online, again to the branch also, and you can again approach online also. Then there is a Prime Minister Employment Guarantee Program for those, it covers both. But here the preference is given to the women entrepreneurs also. Any individual entrepreneur above 18 years. So I don't want to go into detail. We have got this, you can see in this site also. So these are the schemes where the data says that the beneficiaries, categories of beneficiaries has been general category 10% and urban 15%, rural subsidies available, rate of subsidy you can say project cost in rural 25%. And urban 15%. This is the benefits available. So this is the site. Again, the main challenge is for the women is to move out, go to the bank. Personally speaking, it is a very emotional challenge, going to the bank. Okay, so now no need to go to the bank. You have mobile. You just try it and apply it. And let me tell you, these applications are being monitored by the government agencies. And this Samarth portal has been launched, ideated, where DFS is involved, and where PSB 59 minutes loan, the various bankers, it was the State Bank of India who was in the steering committee that we have come up with the Samarth portal. So only my request is that you increase your awareness, you demand. You raise your demand for financial assistance. You have the capability, you have the entrepreneurship skill. Let those skills come out. Let the world get the benefit of your skills. Thank you very much. I'll request others to. Thank you, Mr. Tabrez, for presenting the schemes that are available to women from State Bank of India. சார் உங்களை இந்த ஸ்கீம்ஸை பற்றியெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்க சொன்னார். 4 ஸ்கீமை பற்றி போட்டிருந்தார். ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஃபோக்கஸே விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு தானா. ஸ்ரீ சக்தி ஆண்டர்ப்ரனர் லோன், முத்ரா லோன், பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி லோன். அது 4 ஸ்கீமும் வெப்சைட்டில் 2 ஸ்கீம்ஸ் இருக்குதுன்னு போடுறாரு. கடைசியாக சார் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் அதை நல்லா படிச்சுட்டு பேங்க்கை தயவுசெய்து நேராக போய் அப்ரோச் பண்ணுங்கங்கிறார். அவங்க நிச்சயம் உதவுறதுக்காக தான் இருக்காங்க. நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு அப்படியே ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு பேங்க் அஃபீஷியல்ஸை போய் நேரில் பார்த்து லோன் வாங்கிறது டிமாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு சார். ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் ஏன்ட்டியே எல்லாருமே சொல்கிறது, யாராவது நல்லா இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள், நாங்கள் லோன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த அளவுக்கு பேங்க்கில் உங்களெல்லாம் உதவ தயாராக இருக்காங்க. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் தான் நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறையா விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஐ நவ் ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் ரவீந்திரன் டு அட்ரஸ். சார் சிட்பியில் இருக்கார். அவரும் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குதுன்னு, அவங்க சிட்பி ஆர்கனைசேஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு சார் இப்போ உங்களை அட்ரஸ் பண்ணுவார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு சிட்பின்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சிட்பி பற்றி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்டு, அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்எம்இனா என்ன, அதுக்கப்புறம் என்ன லோனு எப்படி கிடைக்கும், எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோன்றது ஒரு சுருக்கமாக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நான் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் queries ஏதாவது இருந்ததுன்னா அட்ரஸ் பண்ணுறேன். சிட்பி சிறுதொழில் வளர்ச்சி வங்கி, இந்திய சிறுதொழில் வளர்ச்சி வங்கி. இது எதுக்காக வந்தது? சிட்பி வரத்துக்கு முன்ன ஐடிபிஐ, ஐஎஃப்சிஐ, NABARD, so many organizations were already financing for micro enterprises, medium enterprises, small scale enterprises. But as you all know,
the contribution of MSME to our GDP, employment, exports. So there was a felt need for an organization exclusively for micro, small and enterprises. So in 1990, SIDBI was established under an Act of Parliament for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises and to coordinate the functions of institutions engaged in similar activities. This is what SIDBI is. So SIDBI என்ன பண்ணுறது? பேசிக்காக SIDBI ஏன் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம இந்தியாவில் நிறைய பேங்க் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்பிஎஃப்சிஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அவங்களாம் ஏற்கனவே ஃபைனான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஹோல்சேல் ஃபைனான்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேணும்ன்ட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணோம். தட் இஸ் கால்ட் as indirect financing. So SIDBI was a wholesale financier and it started financing the other primary lending institutions like State Bank and all other commercial banks and NBFCs, etc. Over a period of time after globalization, all the banks felt that there is no need to take refinance from SIDBI, so that is how SIDBI has directly come into direct financing. Now we are doing direct financing also, indirect financing also, and promotion and development activities. These are the activities which SIDBI is doing. Now what is entrepreneurship? Entrepreneurshipனா என்ன தேவை entrepreneurshipக்கு? காலையிலேருந்து நிறைய பேர் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் எசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேசுனதுலேருந்தும் மூணு விஷயந்தான் இருக்கும். That is skilling, credit connect and market connect. To be a successful entrepreneur, you need to have only 3 things. First is training, what you want to do and you must know the in and out of that trade. Second is credit connect. எல்லாத்தோட முக்கியமான M factor, money factor. அது எப்படி? ஏன்னா ஃபுல்லாக முதலீடு போட்டு வாங்க முடியாது, எந்த தொழிலும் ஆரம்பிக்க முடியாது. ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மற்றது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரெடிட் கனெக்ட். வாட் இஸ் மார்க்கெட் கனெக்ட்? மார்க்கெட் கனெக்ட்னா என்னென்னா, நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸை விற்கிறதுக்கு ஒரு அவென்யூ இருக்கணும். இல்லாட்டா நீங்கள் பாட்டுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, அவென்யூ இல்லை. இந்த மேடம் கூட, ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ் மேடம் கூட பேசினாங்க மதியம். அப்போ தான் நான் உள்ளே வந்தேன். அப்போ அவங்க ரொம்ப அழகாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. There has to be a clear market. So market connect is to be there. If these 3 things can come together, then you are a successful entrepreneur. That is what it is. Now all these government institutions have lot of schemes. இப்போ சார் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா, அவர் CGTMSCன்னு சொன்னாங்க. CGTMSC was formed by SIDBI along with Government of India. ஏன் CGTMSC ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, கொலேட்ரல் இல்லைன்னா லோன் கொடுக்கறது இல்லைன்ட்டு. So SIDBI along with Government of India formed this organization wherein collateral-free loans up to 2 crores is being given provided your project is a viable proposition. It is a credit-worthy proposition. So all banks are the members of this institution called CGTMSC and all banks can lend assistance under CGTMSC. That is without collateral. Sir அதே மாதிரி முத்ரான்னு சொன்னாங்க. Mudra was launched by Honorable Prime Minister Mr. Modi some time back, and the entire brain behind that was again SIDBI. SIDBI only formed, and even now Mudra is functioning under SIDBI only. அதே மாதிரி Stand Up Indiaன்னு சார் சொன்னார். Stand Up Indiaவில் women entrepreneursக்கு every branch of a bank is supposed to give loan to one woman entrepreneur. That is how the importance of women entrepreneurship is being pushed by various players in the MSME ecosystem. So for that, a platform online portal was set by SIDBI. What is this Stand Up India portal? Stand Up India portal என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a bringing together of buyer and seller. That is lender and borrower. Borrower, நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். You can choose 3 banks and any of these 3 banks will come to you. And to enable you to upload the projects, there are knowledge partners also. So உங்களுக்கு எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் அந்த போர்ட்டலில் இருக்காங்க, உங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறவங்களும் அந்த போர்ட்டலில் இருக்காங்க. அந்த போர்ட்டலில் நிறைய சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸும் இருக்கும். அண்ட் ஒரு பேங்க் இல்லைன்னா மெனி பீப்புள் சே சார் எல்லாமே இருக்கான்னு எந்த பேங்க்கும் லோன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு. As State Bank of India also said, we are under tremendous pressure to give loans. எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஆர்பிஐ மீட்டிங் இருக்கும், ஸ்டேட் லெவல் MSME மீட்டிங் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மீட்டிங் இருக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ், ஏகப்பட்ட மீட்டிங்கில் டேட்டா கேட்டுட்ருப்பாங்க. நாங்கள் வேலை பண்ணுறதும் அதிகமாக டேட்டா தான் கொடுத்துட்ருப்போம்.
ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் கவர்மெண்ட்லேருந்தும் மற்ற எல்லா இடத்துலேருந்தும் இருக்குது. இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக. வாழ்ந்து காட்டுவோம், அது மாதிரி நிறையெல்லாம் இருக்குது, which you all must be knowing. So similarly, there has been an increasing emphasis on promoting women entrepreneurship. Similarly, SIDBI has also got a lot of schemes with special focus on women entrepreneurs. Women entrepreneurs special focus என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா rate of interest reduction இருக்கும், கொலேட்ரலில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் தான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக. ஆனால் வயபிள் ப்ரொப்போசிஷனை கொண்டு வர்றது நீங்கள் தான் கொண்டு வரணும். அதுக்கு எப்படி லோன் கொடுக்க முடியுங்கிறது நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம். So there are various schemes. Even now we have operated a new scheme called Sangam. It is exclusively for women entrepreneurs, where is loan up to 2 crores is lent at as less a rate of interest as 6% per annum. Similarly, for promoting green climate and green finance, we have so many other schemes wherein loans are given at an interest rate of very nominal interest rate of 6% and 7%. We have got 4E, that is end-to-end energy efficiency. Any projects you are taking up with end-to-end energy efficiency is proved, then you get a loan at a very concessional rate of interest. Similarly, I spoke about skilling, entrepreneurship development. Besides financing, we also have a role of promotion and development. So as part of our objective, we have also been promoting lot of NGOs for these skilling sessions. Even now, recently, just 15 days back, we have sponsored a program in Viluppuram wherein we are promoting this terracotta cluster. We have appointed one NGO to give training to 50 women entrepreneurs to train them on terracotta cluster. So similarly, across many places, many such clusters are being done on an ongoing basis. This is the idea is, இன்றைக்கி வந்து இதை நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக கொடுத்தோன்னா நாளைக்கு நீங்களே வந்து பிஸ்னஸாக எங்களுக்கு வருவீங்க திரும்பி லோன் வாங்கிறதுக்காக. தட் இஸ் த ஐடியா பிஹைண்ட் ப்ரொமோட்டிங் திஸ் ப்ரொமோஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். சிமிலர்லி, தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ். Women entrepreneurs, there is always a complaint that women entrepreneurs are not getting loan. As you know, SIDBI is pioneer in promoting microfinance culture in India. முதல்ல சிட்பி தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிஷரிஸ் ஆர் லேடிஸ் அண்ட் த ரீபேமெண்ட் ட்ராக் ரெக்கார்ட் இஸ் 97 to 98%. Probably Neerja madam will be able to clarify the exact detail, but that is the kind of repayment. That is the repayment track record is excellent. So, I mean, in my opinion, there is no bias against women entrepreneurs, especially with the government organizations, and we are quite open. Only thing is you know how to present your case and fight your case. So, during the personal interactions, we will have many more things to discuss. Thank you. Nandri Vanakkam. Thank you, Mr. Ravindran, for also enlightening our audience on what are the schemes that are available and how that there is a lot of interest and actually pressure on banks to actually lend to women entrepreneurs. So, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேங்க்லேருந்து எப்படி கடன்கள் உங்களுக்கு கொலாட்ரல் ஃப்ரீயாக 2 கோடி வரைக்கும் தர முடியும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 6% வட்டிக்கு கூட தர முடியும்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நல்ல ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை பண்ணி நல்ல வயபிள் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து விமென்னு ஒரு பயஸும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கொடுக்கவும் தயாராக நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களாம் சிஎஸ்ஓஸ் நிறையா ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க, இந்த ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் சிட்பியை அப்ரோச் பண்ணலான்னு கடைசியாக சொன்னார். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளஸ்டர், ஏதாவது ஒரு தொழில், ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்லுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் சிஎஸ்ஓஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் சார் கொடுத்துருக்காரு. அவர் சொல்கிறது என்னென்னா, அந்த ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலேருந்து ஒருத்தங்க பிஸ்னஸ் பண்ண தயாராக இருந்தாங்கன்னா பேங்க் வந்து இப்போ புதுசாக ஒருத்தருக்கு லோன் கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பை க்ரியேட் பண்ணுது அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கும் நீங்கள் சிட்பி அப்ரோச் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஆல் தட் இன்ஃபர்மேஷன். I now invite Ms. Neeraja, General Manager NABARD, to present her organization and its track record of helping women entrepreneurs. Good afternoon. I don't know
how many of you actually know NABARD? I'm sure most of you do, because when I came into this hall, it was definitely very nice to see a lot of our partners already over here. And not only those from Tamil Nadu, there was a group sitting here from Gujarat and Uttar Pradesh who came up and said they have seen me somewhere and that they have worked with NABARD for a very long time. So I'm sure many of you are aware of what NABARD does, but just to the organizers, I was more prepared about talking about climate change resilient units, actually. But because it is more about what we are doing, I'll talk something about it, and then I'll talk about climate resilience. So, I don't know, yesterday there was a news item in the Hindu on women in livestock. If anybody has seen that article, it would be very interesting to note that what they have said is that in the livestock industry, that is animal husbandry part, there is a woman on an average, it seems about 90% of the households, rural households these days, has a dairy unit, at least 2 animals with them. And in these 2 animals, all the work is done by a woman only. So it seems 3.5 hours of work is spent by a woman in the animal husbandry unit today. So this is employment of women and their contribution towards first the income of their households as well as income of the country, which is going unnoticed because it is not, because when you talk about a woman, you'll say she's either construction labor or she's in farm labor, or they would talk about them as being a homemaker, but nobody is listing it as animal husbandry. So this is types of things that are happening many places, many ways, so which is not noticed. And I'm sure all the women who are there in this hall today, very empowered, otherwise you would not be sitting here. You have supporting households. Probably that is why you are over here today. But before I get into climate resilient agriculture units, I'll just talk about NABARD briefly, of course. So NABARD, as such, we look after, we do self-help group movement in the early 90s, where maybe half the people in this hall were not even born also. We were something that we were doing. And today there are about more than 48 lakh units, self-help groups in this country. And all these self-help groups have been linked, most of them, some credit linked, some savings linked. Bankers support has always been there, State Bank of India, of course, being one of the major self-help group lenders in this country. So that is one part of the work that we do. And of course, because self-help groups are more women-oriented, we have also got into joint liability groups where we'll give, these are all grant-supported programs of NABARD, where I'm sure many of you have taken advantage of, where JLGs, that is joint liability groups of 4 to 5 people, be it women or men, are made to ensure that they are also credit-linked and loans are given. Other than this, there are many other development programs that we do with grant assistance. We do, of these self-help group women, we conduct entrepreneurship development programs, be it short-term or long-term, so that they'll be able to do income generations, maybe sustainable livelihood generation, income levels increase for these women. So this is one program that we are doing. Then both what we call MEDP, which is shorter term, where LEDPs, that is livelihood programs, are for a longer period of time. Other than this, there is, we do in tribal areas, we do tribal development. In watershed areas too, we do watershed development. So all these programs ensure women's participation, because when we talk about, be it, of course, there is also the farmer producer organizations, where we ensure that at least one board member is a woman, or at least a woman contribution, at least this many members are women, so that we ensure that there is participation of women in these programs. And we also do, exhibitions in non-farm sector,
So these, to ensure that there is, whatever we are creating, be it livelihoods that we are creating, we are increasing the way that people are doing any skill that we have given and whatever they are producing to enable them to get a market. We are doing exhibitions. We ensure participation of people in exhibitions, not only in India, abroad, because when they are going for exhibition, we pay for their transport, of their own transport, for transport of goods. So these are all types of programs that we are doing. So I'm sure many of you have taken the help of these programs, and if they're not, I'm sure we have district offices in most districts. So you can contact our district offices, and they can guide you how to come on board as a partner with NABARD. So just two examples, now that climate resilient part, which I'm prepared for, I think I should say that because you all have been, because climate change definitely is something that we have been hearing all the time. And because the program has been organized by the European Union, where they are much more sensitive to such issues that probably we are, because we are still in the phase of a livelihood generation, that we should be creating employment. We are still at that level. But because the Western countries are at a level higher and they are more concerned about climate change, and climate change definitely is not something that has not come, it has come to us, and we are seeing it on a daily basis in our whole life. So what we need to do right now, because all of you are taking enterprises, and if you're doing new enterprises, what I would suggest is do something that is having a climate thing into it, so that whatever you're doing, you can, because it will give you a better price for any of your produce. When you, for example, when we are talking about agriculture, we just take about agriculture, we are doing organic farming. In organic farming, we are using we are not using chemical pesticides, or we are not using any chemicals in it. So this gives us a better price. So because we are, as of now, NABARD has promoted 450 FPOs. Most of these FPOs are working towards millets, organic other produce. So everybody is getting a better price for their produce. So this is one part that you need to take into account when you are creating new enterprises, so that it will give a premium price to your produce. I would also like to talk about one more example that we would say about, think about cotton farming. Cotton farming is a huge value chain, whether from growing of cotton to as far as a garment that we are wearing. This is also one area where climate has to be taken into account, how we are growing the cotton, how it is being being converted, whether it is organic manure, discharge, organic dyes. These are all some things that you need to look into when you are taking up the activity. So that, and when you're doing this activity, one thing that needs to be totally kept in mind is that you should, the woman who is taking the activity should be sensitive that what they are doing is something new, because it may be as usual business for them, but they're doing something new, and it should be marketed like that. So that there are three things that you need to look into. One, women should be made sensitive to the climate resilience, what they are doing, whatever the activity they are taking up. They should ensure that they should measure how much of benefit they have been created. For example, when we are talking about our TDF projects, we say this much carbon has been sequenced. That way, we should ensure that this activity, how it has been beneficial for the climate, that has to be done. It has to be labeled also in such a way. And then you should price the products at a premium rate. So these are three things that need to be done when you're talking about climate resilient production. And there are some areas that we are working in many places. We are talking about organic farming, we are talking about regenerative agriculture, we are talking about sustainable agriculture. These are all things that help climate change, help us climate change. So this is one area that all of you need to be concerned about and should work towards it. So this is what NABARD does and what you all can be doing, and I'm sure most of you are partnering with NABARD, and definitely we will be happy to partner with more organizations which are doing work at the ground level, because we are always looking for good and new partners. Thank you so much to the organizers for giving me an opportunity. I'm sure I'm willing to take any other questions that will come. Thank you.
Thank you, Ms. Neeraja, for explaining to us about the activities of your organization and areas where women entrepreneurs could actually partner and associate with you. அவங்க அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் விமன் வேலை செய்கிறாங்க, அதனால் உங்கள் இதை அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல. நிறையா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கும் ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி குரூப்ஸுக்குமா லோன்ஸ் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி குரூப்னால் நீங்கள் விமனாக ஒரு 4 பேர் இல்லாட்டி 5 பேர், மினிமமாக 4லேருந்து 5 பேர் சேர்ந்து ஜாயிண்ட்டாக லோன் வாங்கிறதுக்கு நபார்டு கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க. நபார்டு நிறையா ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் செய்கிறாங்க, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் செய்கிறாங்க, லைவ்லிஹுட் வாழ்வாதாரத்துக்கு வேணுங்கிற ஸ்கில்ஸுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் செய்கிறாங்க. நீங்கள் சிஎஸ்ஓஸாக இருந்து அவங்களோட அதுலேயும் பார்ட்னர் பண்ணலாம். இவங்க சார் சிட்பி சார் சொன்னாப்பில் நீங்கள் நபார்டோடையும் சேர்ந்து அப்ரோச் பண்ணி நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறோன்னா அவங்க உங்களோட பார்ட்னர் பண்ணி ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்த ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளெல்லாம் நீங்கள் தயவுசெய்து அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது வில் ஓப்பன் அப் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். உங்கள் சார்பாக ஒரு கொஸ்டின் நான் வைக்கிறேன், ஒரு சில டேட்டா சொல்கிறேன். இதில் அதை ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஐ டெல் இட் இன் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென். ஸோ தேர் வாஸ் திஸ் ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட் பை on a research report that was generated by an RBI sponsored report, which is saying that 80% of rural women and about 81% of urban women deposit their money in banks. And of that, the credit received by women is only 27% of the deposits that they contribute, whereas men receive 52% of the deposits they contribute. And which means that there seems to be a huge credit gap in lending, particularly to women. Right? So in the morning also, one of the speakers was saying that there seems to be a inherent women-na கொஞ்சம் பேங்க்ஸ் லோன் கொடுக்க ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்கன்னு 1-2 ஸ்பீக்கர் அதை சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து விமனை அப்ரோச் பண்ணால் கொடுக்கறதில்ல அப்படின்னு. ஸோ ஃபினான்சிங் கேப் இருக்குதுன்னு டேட்டாவை பார்த்தாலே தெரியுது. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி எஸ்பிஐ சார் ஒரு டேட்டா போட்டார். அதில் 17% ஆஃப் எஸ்எம்இ லோன்ஸ் ஆர் டு விமன் அப்படின்னு போட்டிருந்தார். 17% விமனுக்கு கொடுக்குறோன்னு. அப்போது அவர் சொல்லாதது வந்து 83% மென்னுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பாகுபாடு ஏன்னு நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன். நீங்களும் தெரிஞ்சுக்குங்க. இப்போது எதனால் நீங்கள் எங்கே வந்து உங்கள்கிட்ட ஷார்ட் ஃபால் இருக்குது அப்படின்னு அவங்கள கேட்குறேன். எதனால் விமன் அப்ளிகேஷன் வரலையா, நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறீங்களா என்னன்னு அவங்கள கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ what I'm posing to you, sir, is in your experience, what is it that makes women applications not to be considered as favorably as men's applications for loans? Is there I'm not going to talk of saying that there is bias, but where do you find a shortfall in the way women are presenting their own loan applications and requests for loans to you as opposed to, when men come in? Because even the data seems to present as if there is a gender gap between lending to men and lending to women. So your reactions, can we give a mic to all of them? It's a very relevant and very practical question. Yeah. See, the bankers, when the bankers get the application, as a banker, we have got only one thing in our mind, that we are giving a loan, and these loans are being given against the deposit we have got from you people only. So we have to take care that those deposits are safeguarded. So we check that, what do we do when we go through the loan application? We see that the viability. And for the viability, the important thing is that we test the passion of the entrepreneur. How deep the knowledge he has got about the project, how sincere he is. And the important thing is that what about his own equity? So regarding, coming directly to the questions of the women, we observe that women have knowledge, but they are not able to express in the language the bankers want. They know they have got the skills, but they are not very confident, they are not very aggressive. They need to be more entrepreneurship oriented. They should be very emphatically putting it. No, I need it, I'll prove it. And they should be able to present
how the future cash flows will come, how the activities will put in, what are the marketing prospects, which are the market they are aware about, where the product will be sold. I remember when I was credit officers, we used to get the loan applications from the women, and I found that in many cases the women represent their case and they demand it with very we can say aggressive approach and with very proper planning and marketing data. And I have seen personally, I remember the name also, that she's doing wonderful now. In the solar project, she is doing very wonderful. Rather, I used to call that lady entrepreneur for meetings, for some entrepreneurship development program. So only thing is that my request is that when you are going submitting a loan application, you should be very clear कि how much money you require, what is the cost of the project, how much profit you will be making, of the profit, how much loan you will be repaying. And you have to also see that from the profit, it is for the family and for the self-consumption expenses are also taken care of. Thank you, sir. எஸ் சார் என்ன சொன்னார்னா விமெனுக்கெல்லாம் வந்து நாலேஜ் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறாரு. அவர் நீங்கள் சின்சியராக இருக்கீங்களா, ஈக்விட்டி உங்கள் சைட்லேருந்து எவ்வளோ பணம் கொண்டு வரீங்க. ஆனால் அவர் ஃபீல் பண்ணுறது நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண வரச்சே அந்த பேங்கர் எதிர்பார்க்குற லாங்குவேஜில் நீங்கள் பேசலைன்னு, அவங்க மொழியில் நீங்கள் பேசணும். எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் வரும், என்ன சேலு, எவ்வளோ வந்து நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்க போகிறீங்க, ரொம்ப கிளியராக உங்கள் ப்ராஜெக்டை வந்து அவங்கள்ட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ more of presentation skills that are need to That be is important and because knowledge of knowledge இருக்கு, லோன் வாங்குறதுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, அங்க போய் ப்ரெசென்ட் பண்றச்சே அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கத்துக்கணுங்கிறார். எஸ் சார், அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டோம், உங்கள்ட்ட இருந்து வில் டேக் தி क्वेश्चन. யூ கேன் ஆல்சோ டெல் யுவர் வியூஸ் சார். I just want to add whatever கொஞ்சம் சொல்ல my முடியுமா சார்? previous speaker spoke. Yeah. நான் சொல்கிற வர்றது என்னென்னா, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாஸ்ட் 2 decadesல ஆஸ் எ கிரெடிட் ஆஃபீஸர் வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், எந்த ஆர்கனைசேஷன் நெகட்டிவாக பயஸ்டு கிடையாது அகேன்ஸ்ட் உமன். லெட் மீ மேக் இட் வெரி கிளியர். இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் அதர் வே ரவுண்ட். வி ஆர் பாசிட்டிவ்லி பயஸ்ட் because we are under pressure, because we have to show the data, etc. So first and foremost is there is no hard feeling or கொடுக்க கூடாதுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஒன்று சார் சொன்னாப்புல அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ண வருவேன்னா, கொஞ்சம் அவேர்னஸ் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது லேடிஸ் லெவல். ஏன்னா இந்த அவேர்னஸ் லெவல் ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னா, எல்லாருமே பேசினோம் நம்ம ஜென்ஸுக்குன்னா நாங்கள் வேலை பண்ணியே ஆகணும், பிஸ்னஸ் பண்ணியே ஆகணும். லேடிஸுக்கு அந்த கட்டாயம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும், பசங்களையும் பார்த்துக்கணும். ஓவர் அண்ட் அபவ் தட் தே வாண்ட் டு பிகம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் entrepreneur, whereas that is not the case with male members. And another thing what I would say is perseverance. இப்போ எந்த ஒரு லோனுமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்கர்ஸ் இன் மை ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே நாங்கள் வந்து ஓகேன்னு சொல்கிறதே கிடையாது. We want to test the patience and perseverance, how serious he is, whether he is really serious in doing business, whether my money will be safe in his hands in பார்ப்போம். ஸோ ஒரு மேல் மெம்பர் வந்தார்னா அவர்கிட்ட நாங்கள் ஒரு 40 கேள்வி கேட்டோம்னா அதுலேருந்து 20க்கு பதில் சொல்லுவார், 20க்கு சார் ஐ வில் கெட் பேக் டு யூன்னுவார். இதே 40 கேள்வி நாங்கள் லேடிஸ்ட்டை கேட்டோம்னா திரும்பி வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா தே கோ பேக் வித் எ ஃபீலிங் தட் திஸ் பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் மனி. This is another thing which we have seen. Nice. Now this problem is escalated to the highest level that DFS also now feels that all the applications should be online. நீங்கள் மேலா ஃபீமேலாங்கிறது எந்த பேங்க்கரும் கோயிங் ஃபார்வர்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் வித் ஆல் த பேங்க்ஸ். இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டல் லெண்டிங்காக வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் மேல் ஃபீமேலு என்னங்கிறது பார்க்கவே மாட்டோம். த என்டையர் டேட்டா வில் பி அப்லோடட் இன் த சிஸ்டம் and system will decide whether to give you. இப்போ கிரெடிட் கார்டெலாம் கொடுக்குற மாதிரி லோன்ஸும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும். sooner or later it will happen, and let me tell you that SIDBI is already in the advanced stage of working on it, only to remove this gender bias. Ma'am, your views. Thank you. So I don't think on that part I can add anything, but alternatively I can just say that
as an organization, because we are working towards empowering women. That is our mandate. It is part of our mandate, so that we should empower women, whether it is in farm sector activities, non-farm sector activities. So and most of the NGOs that come to us, whether the NGOs are run by women or not, but most people who come to us are women. And we work with them safely, and for such a long time we have been partnerships with women. So I don't think bias, personally I have a positive bias like they're saying, but most people would have a bias that way, I think. தேங்க்யூ மேம். சார் சொன்னது என்னென்னா ஒரு பாசிட்டிவ் பயஸோடு தான் இருந்திருக்காங்க. ஏன்னா விமென்லாம் வந்து ரீபேமெண்ட்டும் ப்ராம்ப்டாக பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு பிலீஃபும் இருக்குது பேங்க்ஸில். ஸோ அதனால் என்னென்னா கொஞ்சம் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் திரும்பி வராமல், இந்த லோன் கிடைக்காது திரும்பி வராமல் போயிடுறாங்க. வேற மென்னாக இருந்தால் ஒரு 20 கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு 20 கேள்விக்கு திருப்பி வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு வராங்க திரும்பி. அதை இவங்க வந்து எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்காங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கேள்வி கேட்குறோம். அதனால் அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறோம். ஆனால் சில விமன் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டோன்னே இவங்க லோன் தரமாட்டாங்க போல இருக்குன்னு ஒரு பர்செப்ஷனில் திரும்பி போய்ட்றாங்கன்னு சார் சொல்கிறாரு. ஸோ அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. கேள்வி கேட்குறதே உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறதுக்காக பார்க்குறாங்க, நீங்கள் சீரியஸாக இருக்கீங்களா லோனை வாங்குறதுக்குன்னு பார்க்குறாங்க. ஒரு 2 கேள்விகள் சார் they are asking. Yeah, one from this gentleman, 2, 3. We'll go with that gentleman, he asked first, and then these 3. 1 minute, please. Thanks for this opportunity, and your explanation was very good. I should appreciate whatever you did. My observation is that 40 years ago the situation was different. The language that you speak now is much closer than what we heard 40 years ago. The masculinity was very much present in the bank. You know, the money is masculine. Bank is masculine. When our women went to the bank 40 years ago, the bankers were surprised. What is the work that you have to do in the bank? Bring your husband. Bring your landlord. Bring someone who can vouch for you. This has been the experience. So thanks this 40 years of journey that you start speaking people's language, what a woman wants to know. I think this is something which is I should appreciate it. Do you have any questions, sir? And I'm sorry, I have the same question is, despite this change of attitude, it's still not easy for a woman to access the credit from the so-called banks that each one of you are speaking about it. Digitalization is not making things easier. A rural woman by culture would like to know from whom the money comes from, at the same time to whom I should pay back. This is something which is necessary. Digitalization will not work in a country which is multicultural, uniqueness of each of the community, uniqueness of transaction, give and take, and the same thing that we speak about the trade. Where is the market? Market is among us, within us. That we don't see the market. The viable project is not something that you sell outside of the community. What the community needs is green. A woman who is engaged 90% in the livestock is someone who is very close to the nature. She doesn't need to sell the milk to a market which is far away from her. It is within the community. So this is the questions that I'm asking. How much the bankers or the financial institutions supporting the women are closer to the women? Is there any effort taken in understanding the culture of the multicultural environmental reality that exists in this country? Thank you. Asking about how much you understand women, really about them and their problems. I think that's what sir is asking. How much does the bank understand the woman really, that she's an integrated part of a community and not able to express what is the market very clearly in numbers terms. And You know, what he has raised a very relevant and a very valid thing. But let me ask, he has also agreed that we have changed during the last 40 years. Access of credit, bankers are very much concerned. We said that as our Ravindran sir has also said, madam has also said,
the bankers are under pressure. The targets are there. And let me tell you, yesterday also on Sunday, we were visiting our offices to see that the applications coming from the women are being properly attended. I'm saying giving the practical cases. The only challenge is that the women reaching to the bank. That's a challenge. Let me tell you, that has to be addressed by the society. That's not a challenge from the one angle only. How it is possible? Is it easy? Because see, women carries the family value system. I was just talking before that. As a man, we can move out without thinking about what is my son doing, whether he will have food or not. We cannot think of that. The women cannot, they cannot spare those things. They carry those things, and then reaching to the bank, the challenge is always there. I said, I'll just give you one data. During financial year 2022, SBI in Tamil Nadu, this is all in portal, we have sanctioned 386 stand-up India loans, out of which 334, 87% loans were sanctioned to women borrowers, amounting to 82.96 crore. These are authenticated data, and all these are covered. But still I believe this is not very sufficient. This is insufficient. The only thing is that we were also discussing during the lunch time, the women should start banking to have at least a saving account, a current account in the bank. How many of us are having current account with us? So that a credit record is developed. If he's saving, we have got self-help group scheme. That is the basis of the self-help group scheme is the saving. How much savings she has. Although the women are savings, I tell you, during the COVID time, it is the saving propensity of the women that has saved many houses. Let me tell you very frankly, isn't it? And I still believe I'm learning from my house. I'm learning from my family. I do earn, I don't know how much I earn, how much I expend. But I see my wife sometimes suddenly say, I have saved this much of money. And to very frankly, although I'm a banker, I have made my wife an entrepreneur. I've got a company open for her. How much of us do? I'm asking you from the society. We have to, as a society, not as a banker. How much of us are thinking about the ladies that they should also have independent account in the bank? They should have investment in mutual funds. They should have a separate. So we have got, just to share that, Prime Minister has started Samriddhi Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana. If all the girl child have got an account, if they are less than 10 years old, after 18 years she will have a fund and she can think of starting the entrepreneurship. So now I understand that as a banker also, we have a responsibility as a society, in the society integral part also we have a responsibility that we see that the women reaches to the banks, open the accounts, learn the habit, the culture of banking, and the banks are, I'll tell you, will be happy. We are very happy when we sanction a loan to women entrepreneur, that the happiness comes from inner side. Yes, we have helped someone. We have one more question. தேங்க்யூ சாமி சார், தேங்க்யூ எங்களுக்காக பேசினார். சார் சொன்ன மாதிரி 40 கொஸ்டின் கேட்டால் ஜென்ஸ் வந்து 40க்கு பதில் சொல்லுவாங்க. ஆனால் லேடிஸ் வந்து 40 கொஸ்டின் கேட்டால் ஒன்று கூட பதில் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு சொன்னார். நாங்கள் 40 கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா 45க்கு பதில் சொல்லுவோம். ஆனால் சார் ஒன் மோர், ஆனால் நீங்கள் எங்களோட ரூரல் விமனுக்கு மேனேஜர்ஸ் என்ன மதிப்பு கொடுக்குறீங்க? எங்கள் பெண்கள் வந்தால் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பை கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அப்போ எப்படி வந்து எங்கள் பெண்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க? எத்தனை மேனேஜர்ஸ் வந்து பெண்கள்கிட்ட பேச தயாராக இருக்கிறாங்க? இன்னொன்று, எங்கள் பேங்க்கில் இத்தனை ஸ்கீம்ஸ்க்கு இருக்குது, இவ்வளோ உங்களுக்கு வாண்டட் இருக்குன்னு நீங்கள் எத்தனை மேனேஜர்ஸ் வந்து எங்கள் பெண்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கிறீங்க? எத்தனை வந்து கேம்ப் போட்டிருக்கிறீங்க? எதுவுமே செய்யாமல் பெண்கள் பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறீங்க சார். அதை வந்து வாபஸ் வாங்குங்க கண்டிப்பாக. எங்கள் பெண்களை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லோன் கொடுக்காட்டி கூட பரவாயில்ல, பேங்க்குக்கு வரும்போது மதிப்பு கொடுங்க. எங்கள் பெண்களை துரத்தாதீங்க. அது நடக்கிறனால தான் எங்கள் பெண்கள் உங்கள் பேங்க் பக்கம் வரமாட்டேங்கிறாங்க.
ஏன்னா நிறையா நாங்கள் ரூரல் பெண்களுக்கு நாங்கள் அவேர்னஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு கைட் பண்ணி ட்ரெயின் அப் பண்ணி பேங்க்குக்கு அவங்களே அனுப்புவோம். நீங்கள் தான் போய் பேசணும், நீங்கள் தான் வந்து லோன் கேட்கணும், இந்த லோன் கேட்கும்போது இந்த தொழிலை பற்றிய முழு விவரம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ட்ரெயின் அப் பண்ணி அனுப்புவோம். ஆனால் எத்தனை மேனேஜர்ஸ் வந்து உங்கள் பேங்க்குள்ளே அலோவ் பண்ணுறீங்க? எங்கள் கேட்டோடய எங்கள் பெண்களை துரத்திடுறீங்க. இதை வந்து உங்கள் பேங்க் மேனேஜர்ஸ் தயவு செய்து இந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றினீங்கன்னா எல்லா பெண்களும் தொழில் முனைவோர் ஆகிறதுக்கு உங்கள் பேங்க் மேனேஜர்ஸே காரணமாக இருப்பாங்க. இந்த வாய்ப்பை வந்து எங்கள் பெண்களுக்கு கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு எங்கள் பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் லோன் கொடுங்க. தேங்க்யூ சார். ஒன் மோர் கொஸ்டின். அதாவது ஒரு தனிநபருக்கு ஷூரிட்டி இல்லாமல் எவ்வளோ கடன் கொடுக்கலாம் சார்? அதான் இப்போ சொல்லியிருக்காரு. எவ்வளோ பேர் வந்து கடன் வாங்கிட்டு வெளிநாடு ஓடி போயிட்டா, அதை பற்றிலாம் நாங்கள் பேசலை, சரிங்களா? போன உடனே நீ எவ்வளோ அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ வச்சுருக்க அந்த அக்கௌண்ட் புக்கை பார்க்குறாங்க. ஏப்பா பணமே வச்சில்லப்பா, நீ ஏன்ப்பா லோன் கேட்க வரேன்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது, நபார்டு வங்கியில் வந்து பெரிய பெரிய கடன் தான் தராங்க. ஆனால் சின்னவங்களுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன லோன்லாம் உமன்ஸ்லாம் கொடுக்குறதே கிடையாது. அதே மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க்கில் போனாக்கா உனக்கு முதல்ல வந்து என்ன ஷூரிட்டி இருக்குது, வீடு இருக்கா, நிலம் இருக்கா, அதை வச்சுன்னு வா, அப்போ தான் கடன் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்கள் சார். இல்லை, அவங்க கிளாரிஃபை ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 3 ஸ்டாண்டப் இந்தியா, ஸ்ரீசக்தியிலலாம் கொலாட்ரல் இல்லாமல் 2 கோடி வரைக்கும் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு போய் அது மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். நீங்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் போய் நீங்கள் அந்த வெப்சைட் இல்லை ஆன்லைனில் போடணும். நீங்கள் போய் ஏன் போடாமல் இருக்கீங்க? அவங்க போடுறது வந்து ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு போட சொல்கிறீங்க. ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் போட்டாலும் பணம் கொடுக்கறது நாங்கள். நீங்கள் எங்களை கன்சிடர் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்படி அங்கே போகலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேவிஐசியில் சொல்கிறாங்க சார், அந்த பிஎம்ஜிபி லோன் அந்த இது சொல்லியிருக்காங்க. அதை போய் கேட்டோம் அப்படின்னா கேவிஐசி சொல்லிவிடுவாங்க, நாங்கள் தானே பணம் கொடுக்கணும், நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறீங்களா, நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டினா அந்த இதை கொடுங்க, 3 வருஷம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இஷ்யூ இருக்குது சார். சரி, நான் இன்னொரு விஷயம் நான் இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ண விரும்புகின்றேன். இந்த சகோதரி சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளவு தூரம் எங்களை மதிக்கிறார்கள், போகிறவர்களை எவ்வளவு மதிக்கிறார்கள் என்று. முதலாவது இங்கே எஸ்பிஐயில் சொல்லும் பொழுதே அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்னென்றால் அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது, ஆனால் அது பேங்கினுடைய லாங்குவேஜுக்கு இல்லைன்றது. நான் தமிழில் சொல்ல நிலை இருக்கும் அது விளங்குறதுக்காக. அது அப்ளிகேஷன் வந்து பேங்கினுடைய லாங்குவேஜுக்கு இல்லைன்னு. நாங்கள் இங்கே காலையிலேயே கூட எங்களுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு பெண் கொத்தடிமையாக இருந்தவர் எப்படி விடுதலையாகி வந்து இன்னும் மாதிரி தன்னை எம்பவர் பண்ணினா என்ற கதைக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான நுணுக்கங்கள் தெரியுமா? ஸோ என்ன வகையில் எங்களுக்கு ஆஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நாங்கள் ஒரு பேங்காக இருக்கும்பொழுது இப்போ அவர்களுடைய சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, எவ்வளோ தூரம் அவர்களுக்கு வந்து உதவி செய்வார்கள், இது மிகவும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். மற்றது இன்னும் ஒன்று இங்கே பேசப்பட்ட இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஷுவரிட்டி, அந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள். அந்த லோன் எடுப்பதற்கு ஒரு பெண் வந்து தன்னை தொழிலையும் விட்டு பிள்ளைகளுடைய வேலையும் விட்டு வந்து ஒரு வங்கியில் வந்து மினைக்கெடுகின்ற நேரத்திலையும் அலைகின்ற நேரத்திலையும் அவள் சொல்லிட்டா நான் எங்காலும் வட்டிக்கு கடன் வாங்கி செய்துடுவேன். அப்படி ஒரு மனநிலைக்கு தான் அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்குமா இருந்தால் அந்த வாய்ப்பை இந்த மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் இலகுபடுத்தி கொடுக்கணும். யார் இந்த மக்கள் யாரை எம்பவர் பண்ணுறோம்? ரூரலில் இருக்கின்ற மிகவும் பின்தங்கிய மக்களை தான் நாங்கள் வந்து எம்பவர் பண்ணுறோம். அவர்களை தொழில் முனைவோராக நாங்கள் முன் வருகின்றோம். அதில் எங்களுக்கு என்ன கடமை இருக்கிறதுன்றது இன்ஸ்டிடியூஷன் லைக் SBI has to look at it. They have to they have to go down to the people's level and they make application form simplified, educate them or send some people who can help them to fill that application according to your language. That will be really helpful. Thank you. I think what came out of this discussion, sir, is that a little more, I think, help them in becoming financially literate first, that they know how to write an application, help them with the application processes and all that. Typically, again, the response is about, also about, not treating them well. That is all. See, we'll end with this. I understand these issues, but let me tell you how we are addressing these things. If you will visit some of the branches, I am new to Chennai, you will find many branch managers are ladies. In the State Bank of India, we are employing more and more ladies. We have got branch managers in Anna Nagar,
in Thiagarajan branch. There are some branches. And the second aspect, you said that educating, yeah, I agree. We run the financial literacy program at the rural areas. We have set up some financial literacy cell also. At LHO also we have got. And your suggestion said that yesterday I told you, we have visiting all the loan applications, and in our system, we have asked that all the loan application which is generated through online, physical also, it could not be returned without referring to the higher authority. Yes. And coming to the collaterals, let me tell you, in our system, like CGTMSC scheme, Mudra, the Stand Up India, let me tell you, when we open the account in the system, in the computer system, there it has been disabled. It is not allowed to take collateral. Nice. And these data are being monitored by RBI also. Even for example, for loan up to 10 lakhs under Mudra, we monitor from the data from the corporate center, from the RBI also, is there any collateral taken? If collateral by mistake is also taken or by any way, it has to be returned back to the borrower. The system does not allow to take the collateral. That functionality has been developed, and this we call it as a parameterization. சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ஸ்டாண்டப் இந்தியா அதிலெல்லாம் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணாங்களே அந்த கொலாட்ரல்ங்கிற அந்த ஃபீல்டையே டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோன்னே கேட்க மாட்டாங்க அதில். ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவே சார் சொல்கிறாரு 10 கோடி ரூபா வரைக்கும் கொலாட்ரல், 10 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கொலாட்ரல் கேட்கக்கூடாதுன்னு பேங்க்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் அடுத்த டைம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் போய் கேட்கணும். இந்த 3 பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொலாட்ரல் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கிற அந்த ஃபீல்டே பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம். அதனால் கொலாட்ரல் கேட்க மாட்டாங்க அந்த 3 ஸ்கீமில். மேம், one last question. Yes, ma'am. Maybe it could take it as a clarification also. I mean, I agree completely what everybody says, because all are involved in self-help group formation, getting women to access loans from banks. But you know what has happened recently, in recent years, is there have been so many microfinancial organizations that have come into the villages who are giving left and right loans. So finally, whether it is NABARD or SBI or any other bank, what is happening when they apply for loans, leave alone their access to knowledge, awareness, skills, technology, when they apply for loans, what is happening is, at the click of a button, the CIBIL score comes out. And since most of them have taken loans, some loan or the other, that comes as a default. That comes as a problem for them. It's not that women are not applying. I don't think there's gender bias also. But this is what is preventing women from accessing loans to become entrepreneurs or start small income generation activities, green activities, whatever you want to say. This is a major problem for all of us. No, I think that's a major learning for them, what you have said, ma'am, that when they should be careful about taking self-help loans from, No, we can't help that. We can't help that. You cannot help that, because more than SBI or NABARD going into the village, it is these small microfinancial organizations, whether it's Ujjivana or Belstar or FinCare or whatever it is, they go. They have better rapport with the communities. And what you're saying is it ends up at a bad loan and reflects so on their CIBIL score. backfires on the women when they approach a nationalized bank for a loan. Agreed, ma'am. So I think the message from this discussion, I think we'll take it offline, because next session is on Madam saying. This is just exactly what we would request all of you to do. Tell that CIBIL score is the most important basis because first, when a branch manager has to give a loan, first he has to there is no way that he can give a loan without printing the CIBIL score. So that awareness has to be created from your side. I think we would request on the other side, we would request you to create this awareness and ensure that banks, even if they are taking loans, they should repay on time so that the CIBIL scores also remain proper. And they should ensure that as less loan exposure as possible only will ensure them to get loans from public sector banks. Thank you. And public sector banks are anyway cheaper than anywhere else that you can take a loan from. Definitely. So thank you. One thing more I would like to add. If by chance you see that there is a default in the CIBIL score, but this is not your fault, and you have paid the loan, but the data has not been cleansed, you can approach directly to the CIBIL and other credit bureau companies, and you can write them
that see, my node, with the node use certificate, you remove the name. There is a mechanism that they have to remove your CIBIL. But CIBIL record or credit bureau record is one of the important parameters for the bankers to take a decision for sanctioning of loan. That is RBI guidelines. Thank you. Sir, so thank you, sirs, for having this enlightening discussion. On behalf of TrekStep, I thank Mr. Ravindran, Mr. Shams Tabriz, and Ms. Neeraja for enlightening us on some of the different opportunities that women entrepreneurs have to access finance by approaching these institutions for loans. I think the general discussion is that a lot has been done by the banks to champion women entrepreneurship. We see a number of schemes that are there, but we will admit that there is a lot of things that needs to be done, both on the side of the banks as well as on the side of the entrepreneurs too, that you as CSOs need to ensure this literacy aspect of all your women entrepreneurs under your wing, and ensure that they have the proper knowledge and follow the proper processes while applying for loans. And I'm very sure you have seen how that three professionals have said that contrary to perception, it is that women entrepreneurs will be given loans. There is nothing as if women loans will be turned down. And I think all of you should go away with that message and look at the whole process of accessing finance from banks very positively from now on. Thank you very much, sirs, for your thought processes and for sharing of your knowledge. Thank you, ma'am, also for being with us on this. Now request, Ms. Geeta Chengappa, ma'am, to request Ms. Geeta Chengappa, ma'am, to give away the mementos to our guests. Mr. A.L. Ravindran. Mr. Shams Tabriz. Ms. Neeraja.